హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్రాలో అమ్మకుట్టి. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారండి? కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అన్బాక్సింగ్ వచ్చేసరికి ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళదండి. ఈ ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నది అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ముందుగా అయితే అది అన్బాక్సింగ్ అనేది చూసేద్దాం. చలో. ఫేస్ బ్రైట్నింగ్ డైలీ క్లెన్జర్ అండ్ క్లెన్జర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే మనకి క్లెన్జర్ 3 టైప్స్గా యూజ్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ అయితే క్లెన్జర్ ఫేస్ వాష్లా యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ వచ్చేసరికి స్క్రబ్లా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫేస్ ప్యాక్గా యూజ్ చేయొచ్చు. దీంట్లో 12 ఆర్గానిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది కూడా దీని వెనుక మెన్షన్ చేస్తుంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 549 రూపీస్ అండి. మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఎలా యూజ్ చేయాలన్న దీని మీద క్లియర్గానే మెన్షన్ చేశారు. చూపిస్తాను. ఆర్గానిక్ కదా, స్మెల్ అయితే చాలా ప్లెజెంట్గా సూపర్గా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి స్మెల్ అయితే. ఇది 24K కుంకుమాది తైలం అండి. దీంట్లో కుంకుమాది తైలం ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే స్కిన్ బ్రైట్నెస్కి, యాంటీ పిగ్మెంటేషన్కి, యాంటీ ఏజింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. దీని రివ్యూ అనేది నేను సపరేట్గా ఇస్తానండి. అసలు ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేస్తే మన స్కిన్కి బాగా పడుతుంది అన్నది నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత వీటి రివ్యూ అనేది ఇస్తాను. న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ డ్రెస్ నేను మీకు చూపిస్తాను. నాకు న్యూ ఇయర్కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ కూడా చూపిస్తాను. నేను లేట్ చేయకుండా ఇంకా వెళ్ళిపోదామని. ఈరోజు న్యూ ఇయర్తో పాటు ఇంకొక స్పెషల్ కూడా ఉంది మా ఇంట్లో. అదేంటంటే ఈరోజు మా అమ్మ బర్త్డే.
ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద డే వన్. అందుకన్నా ముందుగా నాకు న్యూ ఇయర్కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ని చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే డ్రెస్ అండి. ఆ డ్రెస్ అంటే ఇది నాకు మా మదర్ డిజైన్ చేశారు అండ్ నాకు మా అమ్మ ప్రజెంట్ చేసింది కూడా. న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇది నాకు. డ్రెస్ చూడండి. డిజైన్ కూడా తయారు చేసింది. సెకండ్ వచ్చేసేపాటికి ఇయర్ రింగ్స్. నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసేసాను ఇయర్ రింగ్స్. అందుకే మీకు వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తున్నా కానీ చూడడానికి అయితే చాలా బాగున్నాయండి. నేను ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తాను వీటి పిక్స్, ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేపాటికి నాకు చాలా ఫేవరెట్ అయిన బ్యాంగిల్స్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంగిల్స్. చాలా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా, నాకు ఇంత బ్యూటిఫుల్ అయిన డ్రెస్ ఇచ్చినాను. అండ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుజ్జి, సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఇంకా న్యూ ఇయర్ డ్రెస్ ఇంకా రెడీ అయిపోదాం మనం. ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇదండి. ఎలా ఉంది? అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. తర్వాత బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే 3 ఆప్షన్స్ వస్తుంది. 3 ఆప్షన్ ఆల్ అన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరుతుంది. సో వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను. కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్ బాయ్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్.